So I always feel like I don't have enough, that I'm not enough, and I find myself trying to strive for more, to have more, to be more. So my question to you is, how do we know we have enough, what we have is enough, and whether we should do more to strive for more? Yeah. So what do you think is a worthwhile pursuit? 네, 이미 지금 충분합니다. So you already have enough today. 지금 충분한 줄 아는 게 가장 중요합니다. So what's most important is for you to recognize that you have enough. 당신은 부족하기 때문에 더 하는 게 아니고 So you're not pursuing more because you lack something. 충분합니다. You already have enough. 그런데 아직 안 죽었어요. So you're not dead yet. 그러니까 살아있는 동안 조금씩 해보는 거예요. So you're kind of experimenting, as you are still alive. 그러면 여유 있게 살아갈 수 있습니다. So in that spirit of experimenting, while you're alive, that allows you a little more space to kind of live your life the way you want. 자기가 지금 충분하다는 걸 못 느껴요? So do you feel that you have enough today? What I think about are people like in North Korea, where they obviously don't have enough, and is it right for us to judge them for wanting more, or to compare themselves with people who have more than them? So even though we all have different lives, and we all have differences in what we consider success or what we consider happiness, but yeah, that's what I'm thinking about. 네네. 북한 주민들도 충분합니다. So even North Koreans have enough. 그러니까 내가 남을 도울 수 있다 이렇게 생각하면 안 돼요. So do not try to think that you can help somebody else, 우리는 아무도 도울 수가 없습니다. because we can't really help somebody else. 그것이 먼저 전제가 돼야 합니다. So that actually has to be one of the assumptions as you start thinking about this issue. 그 전제 위에 내가 할 만큼 하는 거예요. So knowing that you can't really help somebody else, then you build whatever you can do on top of that. 인도 사람들은 지금 잘 살고 있습니다. So people in India have great lives. 내가 그 마을을 방문합니다. So I go visit a small village, 그들은 못 살고 있습니다. but they don't seem to have plenty. 나는 인도 정부를 비난합니다. So I actually criticize the Indian government. 나는 나를 위해서 내가 인도 여행을 갔습니다. So I actually went to India 내 필요에 의해서. because I wanted to go. It was for me. 그래놓고 나는 인도 정부를 바꾸려고 합니다. Then I go there, I observe that Indian villages are poor, and I criticize, want to change how Indian government does its thing. 그래서 자기가 괴롭습니다. So, and I'm suffering because of that. 아무 도움도 안 됩니다. That doesn't help anybody 그들은 잘 살고 있습니다. because they're fine as it is. 잘 살고 있지만은 또 조금 필요한 것도 있습니다. But just because they're fine, they might need something else. 내가 도울 수 있으면 도우면 됩니다. And if I can help that with that something else, then I can. 오늘 북한 주민들은 자기들 나름대로 살고 있습니다. So North Koreans today are making do as they are. 그들은 굶주리면서도 나라를 지켜야 한다 이렇게 생각하고 사는 사람도 있고. So many of them are hungry. They go hungry. At the same time, they feel patriotic and they say, "I gotta, preserve my country." 또 굶주리는 것이 고통스러운 사람도 있습니다. But there are people who are suffering because of hunger. 나에게 조금의 식량이 있다면, If I had a little bit of food, 그들의 식량이 필요하다면 and if they needed food, 나는 지원을 하면 됩니다. then I would be happy to give it to them. 더 많은 것을 요구할 때, 더 많은 것을 요구하더라도 So although they might ask for more, 내가 그만큼 줄 수 없다고 괴로워할 필요는 없습니다. but you don't have to suffer because you don't have enough to give to them. 내가 할 수 있는 만큼 하면 됩니다. All you have to do is what you can do. 괴로워하는 것보다는 So instead of feeling suffering, 더 많이 줄 수 있는 방법을 연구해야 돼요. and look for ways to get more to give them more. 내가 그럴 능력이 없다면 But if you don't have that capability, 나는 정부에다가 지원을 하라고 요청할 수도 있습니다. then I can actually ask my own government to provide more aid. 나 혼자
요청해서 정부가 말을 안 들으면 If my individual voice is not enough, 많은 사람들을 설득해서 요청할 수도 있습니다. then you can mobilize and ask many other people to also add their voices to the request for them to give aid. 만약에 정부가 그런 행동을 하지 않으면 If the government does move, 다음에 선거 때 the next election, 정부를 바꾸면 됩니다. then you change the government. 우리는 어떻게 할 것인가 문제입니다. So it's all about how in that case. 그러니까 먼저 충분한 줄 알아야 하고 First, know that it's already enough, 그러나 우리는 조금 개선이 필요할 때도 있습니다. but then realize that there are times when you can actually use some improvements. 할 만큼 해야 합니다. Then do what you can. 상대가 도움을 요청한다면 If the other person asks for help, 하고 싶거나 if you want to help, 할 수 있는 능력이 된다면 and if you are capable of 하면 helping, 됩니다. then just go ahead and help. 내가 하기 싫거나 But if you don't want to help, 능력이 안 되면 and you don't have the capacity to help, 못 하는 겁니다. then you don't have to. 안 한다고 죄가 되는 건 아니에요. It's not a crime or a sin not to be able to help. 그런데 저는 하는 쪽으로 주로 선택을 합니다. But I usually choose the way of helping 왜냐하면 저는 하는 게 안 하는 것보다 더 좋았어요. because I actually prefer and makes me feel good to help than not. 지난 시기 우리는 북한의 인도적 지원을 하면 한국에서 많은 비난을 받았습니다. So in the past, when we gave aid to North Koreans, we were criticized in South Korea. 비난이 들어오면 하지 않으면 됩니다. If you're afraid of criticism, then stop doing it. 그런데 저는 비난을 받더라도 하는 게 더 좋았습니다. But even despite the criticism, I actually I liked giving aid more. 그래서 저는 계속했습니다. And that's the only reason I continue giving aid. 북한 난민을 도우면 And if you help North Korean refugees, 북한 정부가 굉장히 비난을 합니다. North Korean government really goes against you. 북한에 못 들어오게 합니다. They actually prevent you from coming into their country. 그래도 저는 북한 난민을 돕는 것을 하는 게 저에게 좋았습니다. But for me, it felt better to help the North Korean refugees and not be allowed into North Korea. 그래서 우리는 중국 정부로부터 일종의 탄압도 받았습니다. And that's why we were persecuted by the Chinese government. 우리는 중국 정부를 비난하지 않습니다. But we don't criticize the Chinese government 그들은 그들의 법을 집행하는 거니까. because they were actually just adhering and enforcing their own laws. 우리는 그런 고통을 겪더라도 이거 마땅히 하는 게 좋겠다 해서 했습니다. So we made a choice because we felt it was right, despite the suffering that despite this persecution, to go ahead and help those in need. 저는 자신이 무엇이든 하는 것은 좋다고 생각합니다. So I think action is usually better than non-action. 왜 꼭 부족하기 때문에 하려고 합니까? But do not engage in action because you feel a lack of something. 충분해도 할 수 있습니다. You can engage in action even though you know you have plenty. 내가 충분한데도 농사를 지을 필요가 없습니까? Just because you have plenty today doesn't mean that you don't have to farm anymore. 다른 배고픈 사람을 위해서 부지런히 농사 지어야죠. Even though you might have plenty of food, other people who are not as lucky can use your food.